ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வெல்கம் டு தகவல் நண்பன் சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கடைசி வரையும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். இந்த சேனலில் இங்கிலீஷு பேசி பழகுறது சம்மந்தமாக தான் போயிட்டுருக்கு. என்னோடய பயிற்சியை தான் நான் இதில் நான் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு பிகினருங்க, டோட்டலாக பிகினர். இங்கிலீஷ் பேசி பழகுறதுல பிகினராக இருந்தாலும் நான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாருமே ஆரம்பத்தில் பிகினர் தானே, எந்த விஷயத்துலையும் பிகினராக இருந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். பிகினரு, இன்டர்மீடியேட்டு, எக்ஸலண்ட் இதே மாதிரிலாம் போகணுன்னா தொடர்ந்து பயிற்சி வேணும். நீங்கன்னு இல்லை, யாராக இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் பிகினராக இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். இப்போ நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேசணும்னு ஆர்வம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆரம்பிங்க. தயக்கப்படாமல் பயிற்சி பண்ணுங்கள். சரி, என்னோட இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு மெயில் அனுப்புங்க. ஒரு செஷன் வச்சுக்கலாம், சரிங்களா? அதுக்கு என்னோடய இமெயில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, எப்படி ப்ரோ உங்களை கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறாங்க. என்னோடய இமெயில் ஐடி கார்த்தி ஸ்மால் லெட்ரு கார்த்தி KSK 1750 gmail.com. இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. பாருங்கள், அந்த இமெயில் மூலிமா தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தைரியமாக பேசுங்க. மிஸ்டேக்ஸை பற்றிலாம் கவலைப்பட வேணாம். தப்போ ரைட்டோ நம்ம முயற்சி பண்ணுறோமாங்கிறது தான் முக்கியம். நம்ம பயிற்சி பண்ணுறோமாங்கிறது தான் முக்கியம். நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுவோம். படி வைக்கிறப்ப தான் பயமாக இருக்கும். ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். நம்ம ஒரு மலைக்கு ஏறுறோம்னு வச்சுங்களேன், ஒரு பழனி மலை, ஏதோ ஒரு மலை கோயிலுக்கு போகிறப்ப ஏப்பா இவ்வளோ படி இருக்குது, எப்படி ஏற முடியும்னு நினச்சா நம்ம ஏற முடியுமா? ஒரு படியில் களை வச்சிங்கன்னா அடுத்த படிக்கு ஏறிடுவீங்க, அடுத்த படியில் களை வச்சிங்கன்னா அடுத்த படிக்கு ஏறிடுவீங்க. அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே நம்மளை ஒரு சக்தி நம்மளை கொண்டு போயிடும். நம்மளோட ஊக்கங்கிற ஒரு சக்தி என்ன பண்ணுவோம், அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போயிடும். அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம். உங்களோட ஆர்வத்தால் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவீங்க. நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கணும். யாரை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது, மிஸ்டேக்ஸை பற்றி நினைக்கக்கூடாது. மிஸ்டேக்ஸ் வருமே, நான் என் இங்கிலீஷ் எல்லாருக்குமா, ஐயோ மற்றவங்களை பார்த்து என்ன நினைப்பாங்க, அதெல்லாம் நினைக்க வேணாம். இப்போ நானும் தான் மிஸ்டேக்ஸாக பேசுகிறேன், சம்டைம்ஸ் நல்லா பேசுகிறேன், எல்லாம் வருது, கலந்து தான் வருது. எல்லாமே இந்த பயிற்சி காலத்தில் அப்படி தான் இருக்கும். நம்ம தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், சரிங்களா? தயக்கப்படாமல் விருப்பம் உள்ளவங்க மெயில் அனுப்புங்க. நம்ம இங்கிலீஷில் வீடியோ கால் பேசலாம், செஷன் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நான் உங்களோட பர்மிஷனோட அந்த ரெக்கார்டு செஷனை என்னோடய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுவேன், சரிங்களா? சரி, when it comes to speak English, we need to practice regularly. Without practicing we cannot improve our English skill. Not only English, anything. If you want to learn, if you want to learn something, you need to do practice. Practice only makes perfect. Do not think about making mistakes. Mistakes are the opportunity to correct yourself. How to say, when you are making mistakes in having conversations through speaking English, you can find out what is your level, how is your level. When you keep up speaking regularly, automatically you can avoid your mistakes. You should give opportunity to yourself. Without giving opportunity, how can you speak English? You might think tomorrow I would start, and next day I would start. You might think, but how to say,
If you are thinking, if you are thinking always, one day, I would start. when when you are going to start, when, so do not, take time, think, do not think too much. If you are really interested, if you are really interested for speaking English, start immediately. I am also I am also I am also my I am also might be making lot of mistakes while I am speaking with you. I don't care. I know I don't care. I don't care about my mistakes, because but I feel proud, because why I am feel proud, because I have given opportunity to myself for speaking English skill. Definitely I can improve, my level in future. If you are really interested, if you are really interested if you are really interested improving your English skill, you should definitely, give to opportunity to yourself, without without get to using with English. How can become perfect in speaking English? If you want to learn anything, we need to get to with that. When uh, when we when we keep when we keep up reducing regularly, automatically we will be going to adapt with that thing, whatever it might be. It might be learning English, it might be, it might be driving car, it might be uh, learning swimming, whatever. We need to get to with that thing. Whatever interest, whatever interest, whatever think you might have interested, whatever think